Hi, welcome back to English Tube. Today I'm going to teach you present perfect tense. ඔයාලා මගේ පළවෙනි පාඩම, ඔයාලා මගේ කලින් පාඩම verbs ගැන තියෙන පාඩම අනිවාර්යෙන් බලලා එන්න. මොකද මේ tense එකට ඒක වැදගත්. ඒක බලලා නැත්නම් මම link එක description එකේ දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් මේ card එක click කරන්න. It might appear here or here. Click this card here, click this link here. or I will put the link in the description below. Verbs ගැන තියෙන පාඩම බලලා එන්න. එතකොට මේක ලේසි. Perfect tense එක පාඩම ලේසි. කොයි වෙලත් ඔයාලට ඇහෙනවා මෙන්න මේම. මම අහලා තියෙනවා, කාලා තියෙනවා, ගිහිල්ලා තියෙනවා, දැන්ලා තියෙනවා, වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙනවා කියන වචන කියවනයි කියන්නේ මේක perfect tense. අපි අද ඉගෙන ගන්නේ present perfect tense එක. ඒ කියන්නේ අවසන් වර්තමානයේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් එක. perfect tense එක හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. මම කලින් verbs කියන පාඩම කළ විදිහට ක්‍රියාපදයකට තියෙන අවස්ථා තුනක්, forms තුනක්. ඒ කියන්නේ base form එක, past form එක, past participle කියන form එක. මේ past participle කියන form එක තමයි අපි ගන්නෙ present perfect tense එක හදන්න. සහ අපිට තව ඕනේ වෙනවා auxiliary verb එකක්. ඒ කියන්නේ සහාය ක්‍රියාපදයක්. ඒ කියන්නේ have has ක්‍රියාව. එතකොට මේ have has ක්‍රියාවයි past participle කියන form එක එකතු කරලා තමයි අපි perfect tense එක හදන්නේ. අපි examples ටිකක් බලමු. After the heavy rains, these plants have grown so well. As you can see, I have brought a stick with me to clear my way. All the insects and spiders have gone and disappeared, but the number of mosquitoes has increased. It's been very hard to put up with them. මම පටන් ගන්නකොට මම කිව්වා after the heavy rains, these plants have grown so well කියලා. ඒතර plants have grown. have ගත්තා, grow, grew, grown. participle එක. have grown. ඊළඟට මම කිව්වා I have brought a stick with me කියලා. ඒ කියන්නේ I have brought a stick with me to clear my way. bring, brought. ඒ කියන්නේ I have brought. I උක්තේ අපි වචනෙන් තියන්නේ. එතකොට have ගත්තා. all the insects and spiders have gone and disappeared කියලා. ඉතින් මම verbs දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. all the insects and spiders. මෙතන අපි දෙකොල්ලක් ගැන ගන්නවා. insects and spiders. එතකොට වර්ග දෙකක් අනිවාර්යෙන් බහුවචන. but all the insects and spiders have gone. ඒගොල්ලෝ go went gone. participle එක ගත්තා. and disappeared. ඒ කියන්නේ have disappeared කියන එකේ මම have අයින් කළා මේක join කරලා and එක දාලා හදලා තියෙනවා. all the insects and spiders have gone and disappeared. ඊළඟට මම දැම්මා but the number of mosquitoes has increased. එතන mosquitoes කියම බහුවචන has උනේ කොහොමද? මෙතන උක්ත වෙන්නේ mosquitoes නෙමෙයි number of mosquitoes. number කියන එක උක්ත වෙන්නේ. එතකොට ඒක වචනයි. number of mosquitoes has increased. හරි. ඊළඟට මම කිව්වා it's been so hard to put up with them කියලා. it's been so hard to put up with them. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න මෙතන verb එකට ගන්න තියෙන be verb එකක්. been b-e-n. අපි be verbs වල past participle එක හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. present form එක base form එක am is are. past form එක was were. එතකොට අපි future tense වලදී will be කියලා පාවිච්චි කළානේ. අන be කියන එක ආවා. එතකොට ඒකේ past participle එක තමයි been b-e-n. එතකොට අපි ඒක perfect tense එකේදී past participle එක been කියලා හදාගත්තා. එතකොට it has been so hard to put up with them. ඒ කියන්නේ මధుරොත් එක්ක put up with කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න අමාරුයි. ඒක දරාගෙන ඉන්න අමාරු කියන එක. It has been very hard to put up with them. ඔන්න මම be verb එක පාවිච්චි කළා. අපි තව examples ටිකක් අරගෙන බලමු කොහොමද යථාර්ථයේ ප්‍රකාශ, නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශ, ප්‍රශ්නාර්ථය සහ නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. මෙන්න මේ ටික හදන හැටි අපි examples වලින් බලමු. අපි යථාර්ථයේ ප්‍රකාශ බලමු. වාක්‍යයේ හැදෙන ස්ට්‍රක්චර් එක ආකෘතිය ගත්තොත් සබ්ජෙක්ට් එක උත්තේ මුලින්ම එනවා. ඊට පස්සේ have has ක්‍රියාව, ඊට පස්සේ past participle එක. ක්‍රියාපදේ past participle එක අපි පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි examples ටික බලමු. I have visited England. මම එංගලන්තයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. She has eaten breakfast. ඇය උදේ ආහාරය අරගෙන තියෙනවා. කාලා තියෙනවා. We have studied English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. He has been very busy this week. ඔහු මේ සතියේ ඉතා කාර්යබහුල වී තියෙනවා. They have completed their task. ඔවුන්ගේ කාර්යය සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ බලමු නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශය. ඒතර වාක්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එක වාක්‍යය හැදින්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ සමුත්තය, ඊට පස්සේ have has ක්‍රියාව, ඊට පස්සේ not කියන පදේ එනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ past participle කියන අවස්ථාව අපි පාවිච්චි කරනවා. දැන් බලමු examples ටික. I have not visited England. එහෙම නැත්නම් I haven't visited England. මම එංගලන්තයට ගිහින් නැහැ. She has not eaten breakfast. She hasn't eaten breakfast. ඇය උදේ ආහාරය අරගෙන නැහැ. කාලා නැහැ. We have not studied English.
We haven't studied English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැහැ. He has not been very busy this week. එහෙම නැත්නම් he hasn't been very busy this week. මේ සතියේ ඔහු තරම් කාර්යබහුල වී නැහැ. They have not completed their task. They haven't completed their task. ඔවුන් උන්ගේ කාර්ය සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. ඊළඟට බලමු ප්‍රශ්නාර්ථය. ප්‍රශ්නාර්ථයේ වාක්‍ය සැකසෙන මේ විදිහට have has ක්‍රියාව මුලට එනවා. ඊට පස්සේ subject එක උත්තය. ඊට පස්සේ past participle එක. දැන් බලමු examples ටික. Have I visited England? මම එංගලන්තයට ගිහිල්ලා තියෙනවද? Has she eaten breakfast? ඇය උදේ ආහාරය අරගෙන තියෙනවද? කාලා තියෙනවද? Have we studied English? අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙනවද? Has he been very busy this week? මේ සතියේ ඔහු ඉතා කාර්යබහුල වෙලා තියෙනවද කියන එක. Have they completed their task? ඔවුන් ඔවුන්ගේ කාර්යය සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවද? ඊළඟට බලමු නැතාතේ ප්‍රශ්නාර්ථය. එතකොට වාක්‍ය හැදෙන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉස්සෙල්ලාම have not එක, haven't නැත්නම් hasn't එක මුලට එනවා. ඊට පස්සේ subject එක, ඊට පස්සේ past participle එක. අපි examples ටික හදන්න බලමු. Haven't I visited England? එහෙම නැත්නම් have I not visited England? මම එංගලන්තයට ගිහිල්ලා නැද්ද? Hasn't she eaten breakfast? එහෙම නැත්නම් has she not eaten breakfast? ඇය උදේ ආහාරය අරගෙන නැද්ද? Haven't we studied English? Have we not studied English? අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැද්ද? Hasn't he been very busy this week? එහෙම නැත්නම් has he not been very busy this week? මේ සතියේ එයා ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලා නැද්ද? Haven't they completed their task? එහෙම නැත්නම් have they not completed their task? ඔවුන් ඔවුන්ගේ කාර්යය සම්පූර්ණ කළා නැද්ද? If you're new to my channel, subscribe and click the notification bell. Share this with your friends. I will see you in the next video. Next video is about past perfect tense. So I'll see you in the next video.